Good morning, students. Hello. Good morning, sir. Very good morning to one and all. I'm very happy and doubly happy by seeing your internal 2 mathematics performance. So, hats off to you all. Right, you have done a very great job. Uh, Mostly out of 50 students, right, I hope 30 students have got 50 out of 50. It shows that you are very clear with your concepts and ideas, right? And few have got 48, 47, right? And overall, right, the performance is good. And it also give you an important note that unless you have practiced things, you cannot get anything, especially while doing mathematics, right? So go ahead with doing more sorts of problems. So that will help you in solving the problem quickly, right? And you can get various ideas through which you have been expertise, right? Of course, if you know the formula, even how to evaluate an integral, it doesn't solve the problem actually. So there are so many tricks, right? Techniques of integrations was there, and we talked about integration by parts. We talked about substitution, trigonometrical substitutions, right? So a lot of ideas are there. But if you see a single problem, right, and if they ask to evaluate, then quickly you should choose the shortest way, which will guide you or which will turn you to give the solution. So that is very important. And in the last previous classes, we have talked about a reduction formula, right, for various cases, right, definite and indefinite integrals. And today's chapter will be like integrating a function right inside. Then that particular function, if it is a rational function means you have a numerator, you have a denominator, right? In the numerator, you have some function like x power n minus 1, so on, so a polynomial equation. And in the denominator also, you have some expressions, right? In that case, how to solve? That is a big question. And it is you can also have a concept of factorizing the things, dividing rational functions, right? And then you can go for partial fractions, you can go for substitution rules. A lot of things are involved, right? And this is one chapter which is very, very important. So let us go for the board to talk about, discuss about integration of rational functions and using a very old technique and a good technique called a partial fraction, right? Can you see the board? Hello, everyone. Yes, sir. Oh, fine, right. So the question will be like you have a function, right, to be integrated. You have a function to be integrated, right? And that function will be have say p of x by q of x, right, into dx. This will be the question, right? What we are going to discuss today, right? We call it as this is fraction, right? If you want to say it is this function, we call it, we wanted to say as a rational function, right? We have to check the degree, right? We have to check the degree of the numerator, we call it as p of x, and you have to check the degree of the denominator called q of x. So you can call it as a numerator or nr of x, numerator terms in the term, and here in the denominator term you have a polynomial function, right? If you see this example, example number 1, in the integrand you have p of x as x cubed plus x in the numerator, which has a degree 3 because the x claims the largest value, right? The degree of the polynomial is 3. So though it is 1 here, and if there is a constant term, you can say the degree is 0. And here the maximum number is 3, therefore the degree is 3. And in the denominator separately, if I talk about, this is a linear equation because x receives a degree 1, and this is a constant term. You have a degree 0, so the maximum degree is 1, right? Okay. Now, if I want to say that it is a fraction, if it is a fraction, right? If you want to say it's a fraction, then the degree of the numerator,
must be less than the degree of the denominator. That is the rule, right? So here the degree of the numerator term p of x, right, must be less than the degree of the denominator q of x. Then only we can accept it as a fraction. But in this case, the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. So greater than or equal to, then you have to go for division method, right? Suppose you find that you have p of x by q of x, wherein the degree of the numerator term is greater than or sometimes maybe equal to the comparing the degree of the denominator term q of x. So in case this is not a proper fraction, right? So it is improper fraction, we call it as in terms of functions, right? So what you have to do here is you have to go for ordinary division. So suppose you have this, then go for division. Because you can get, if you go for division, you can get a quotient, you can get a remainder, and you can also note the divisor, right? This function p of x, q of x can be rewritten as quotient plus remainder by the divisor. So that you have to do it. So that is important, p of x by q of x. So these are all simple math, anyhow, needed more importantly for going into partial fractions, right? Now, if I see the first example, I can find that the numerator term, the degree is 3 and the denominator term is degree is 1. I can go for division. And then I have to proceed. So that is the process. And in partial fractions, we have so many cases, right? We go one by one, whether it's a linear case, non-repeated linear cases, repeated linear cases, and third case will be non-linear, which means a quadratic form in the denominator, which is not repeated, and a quadratic form in the denominator with repeated. There are 4 cases where we are going to discuss. Slowly, one by one, we shall see how these partial fractions will help you for the integration of rational functions. Start panlama? Hello? Yes, sir. Okay. So with this introduction, I'll just go for, I didn't talk about any cases in partial fractions. This is a division method, right? So since the degree is high, comparing to the degree of the denominator, I can go for a division method. We know about the division method, it might be studied in your schools, right? Okay. So you have to, this is x cubed plus 1 should be divided with x minus 1. X square bola, sir. Yes. You have to take the first term. And here you have to take the first term, but you should please write in a particular order, like x cubed, x squared, x and all. And you take the first one, maximum, you can divide it x cubed by x, you get the term x squared. So therefore you can put x squared, okay, here, and if you multiply this x square throughout with x minus 1, you get x cubed, and this is minus x square. So we all know about how to divide, so you have to change the sign. So this become minus. If it is plus, make it as minus. If it is minus, make it as plus. This plus x cube and this minus x cube will get cancelled. And if you want to write in the order, I should write x square term first. Then you have plus x. Again, this is not the remainder. Yes, sir. Reason, the degree is again greater, right? This is 2, this degree is 1. So I can go for further division possible. So they take the first term here, x square, and you take this term x, right? X square by x, you get x. So therefore you can go ahead with plus x again. So if you multiply x throughout with x minus 1, you get x square minus x. Okay, then you have to go for the sign change. 2x. Then you have to add, you will be getting to it. Now, still I can go for the reason the degree is equal.
right? The degree of the numerator, the degree of the denominator is equal. Still, I can go for another process wherein the first term is 2x. I have to divide it by 2. I will be getting 2. So I can go with plus 2. And multiplying these two throughout with x minus 1, I will be getting 2x minus 2. Okay, and changing the sign, adding, you will be getting plus 2. So now I cannot further proceed because the degree is here is actually a constant. Degree is 0 and the degree is 1. Therefore, I could stop here. Now, how to rewrite it? So, the solution for this particular problem is you have to rewrite the given equation, the integrand x cubed plus x divided by x minus 1 can be written as quotient plus remainder by the divisor. So this is the rule actually, right, by quotient theorem. So therefore, this is quotient is this is the quotient cube. So you can write it as x square plus x plus 2 is the quotient plus a remainder. This is the remainder. This is the remainder. This is the quotient, and this is the divisor. This is the divisor. Okay. So quotient plus remainder is 2, and the divisor is x minus 1. So which means that the left hand side and right hand side are equal. You can easily take the LCM, and if you multiply this, you can get x cube plus x square plus 2x, and if you go with calculating, you will be getting x cube plus x divided by x minus 1. So both are equal, the left hand side and right hand side are equal. Then we can further go for integrating the terms. So the answer could be so therefore this is equal to so integral of x square plus x plus 2 plus 2 by x minus 1 into dx. And you can know that this is x square. What is integration of x square? You get x cubed by 3. And integral of x power 1 is x square by 2. And integration of a constant is x with respect to dx. Integrating dx, you get x. So 2 can be taken out, so you get 2x. And here you need some careful inspection to be done. 2 can be taken out, and dx can be written like this, x minus 1. Now, this is differentiating the denominator. Differentiating the denominator, you get the numerator, right? Then you can put log of the denominator. I repeat, if you differentiate the denominator term, right, and that is equal to the numerator term, then you can put log of the denominator, right? So integration of 1 by x dx is log of x. So in that case, you can state that this is. Sometimes you may need to adjust something, right? Here there is no adjustment because a differentiation of x minus 1. This minus 1 becomes 0, differentiating minus 1 becomes 0. Differentiating x, you get dx. So therefore, log of x minus 1 is the answer for the last. So therefore, this is x cubed by 3 plus x squared by 2 plus 2x plus 2 times of, you can put the symbol ln of x minus 1 plus a constant of integration in the last step. So from example 1, we have, though the function is rational function of the form p of x by q of x, I will see whether the degree of the numerator, right, is less than the degree of the denominator, right? If it is not so, which means it is equal or greater than the degree of the denominator, then you have to go for division. That is the idea. Shall we go for the second problem? Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine. The rule actually
states that suppose you have in the denominator p of x by q. See here, this r of x in கொடுத்திருக்காங்க. No doubt, no problem about it. There are no naming. Let us have r of x is the numerator and q of x is the denominator. And if it is, you see that in the denominator q of x, if all the terms are linear and not repeated, not repeating means a square is a repeated term, right? X into x. A1x plus B1 whole square means A1x plus B1 into A1x plus B1. It is repeated. In this case, this is a linear factor, right? And it is not repeated, then this comes under case 1. If you want to say, for example, how will you write x plus 1 by x minus 1 into 2x plus 3. Can you tell me how to write this according to this rule? Sir, a by x minus 1. Yes, a by or a1, that a1 கொடுத்திருக்காங்க. A by x minus 1 plus b by 2x. 2x. So this is the rule actually. So another example கொடுக்கிறேன். Example 2. Suppose you have 1 by, but it should be a proper fraction. Degree வந்து மேல உள்ள டிகிரி 1, கீழே உள்ள டிகிரி 1 இல்ல. இங்க ஒரு 1 இருக்கு, இங்க ஒரு 1 இருக்கு. மல்டிப்ளை பண்ணா 2x square. So 2. So this is valid. இந்த மாதிரி இன்னொரு கேஸ் இருக்கு. x plus 1 into x minus 3 into x minus 4. இப்படி இருக்கு. இது என்ன பண்ணணும்? This is equal to a by x plus 1 plus b by x minus 3 plus c by x minus 4 னு எழுதணும். This is what I mean as a linear factors which are not repeated, right? No factors is repeated in the case number 1. இப்படி இருந்தால் இப்படி எழுதணும். இந்த மாதிரி இதோட அவ்வளவுதானா சார்? இந்த மாதிரி 4 கேஸ் இருக்கு. We are going to talk about one by one, right? இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். Okay. Now, the numerator term have the degree 2, the maximum 1. The denominator has the degree 3. Therefore, it is no need to go for division. If it is reversed, then you have to go for division. You have to take the quotient, then the remainder, then the divisor. So, no need to go for the division, right? So, therefore, let us go straightly and you have to factorize this, right? How to factorize this? Yes, sir. Anyone can? Sir, first one x minus 1 whole square. This is 2x cube plus 3x square minus 2x. This I can find x is common in all the terms. So let us take that x first, so that it becomes 2x square plus 3x minus 2. Now I have to do something for this to get factorized. So this is 2, this is multiplied by minus 2, you get minus 4. So I should get two numbers. I should get two numbers to get minus 4. And if I add the two numbers, I should get 3. Plus 3. What are the two numbers? What are the Minus 1, 4. Yes, 1 into minus 4 is minus. 1 into minus. But if you add, you get minus 3, but I should get plus 3. What I can do is 4 into minus 1. that is the great good one. That is a good one. So if I multiply minus 1 and 4, I get minus 4. At the same time, I should get, if you add, I should get plus 3. So therefore, this could be the right choice. So you can write this as x into 2x square minus 1x plus 4x. Instead of 3x, you can write it as minus 1x plus 2x minus 2. All right? Okay. So this is, you can take, from the first two terms, I can take x common, so that I can get 2x minus 1. In the last two terms, right, I can take 2 common, so that I can get x minus 1. The first two terms I can get x common.
so that it will become x into 2x minus x, sorry, x into 2x minus 1. In the last two terms, I can get 2 common, so that it becomes, you get 2x, okay, 2 to the power 4x minus 1. Now I can see that 2x minus 1 is common, right? I can take it out, x into 2x minus 1, right? You will be getting x plus. So this, you can, factorization, right? It's an art that you have to, should be known. Okay, appa, correct appa? Hello? Yes, sir. அது ஸ்ட்ரைட்டாவே போட்டுக்கலாம் சார் நம்ம ஸ்டெப்ஸ். எல்லாருக்கும் தெரியணும்ல, தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியணும், அதனால போட்டுக்கிறேன். Okay, fine. Now let us go for the problem. This is one particular stage wherein you have to go for factorization. Sir, factorize பண்ண முடியலனா என்ன சார்னா அது அப்புறம் பார்ப்போம், case studies தான் இருக்கு. So this is what the given problem is, right? Solution. So this x square plus 2x minus 1 by 2x cube plus 3x square minus 2x, it can be written as x square plus 2x minus 1 divided by, this is x into 2x minus 1 into x plus 2. Now you have to go for the rule case number 1. You see the denominator term, it is a linear, right? It is a linear. Linear means every product term has a degree 1 as the maximum degree, right? And it is not repeated, which means there is no term have x plus 2 the whole square. There is no term having 2x minus 1 whole cube. There is no term having x cube or x square. So everything is, nothing is repeated. So this comes under case number 1 of the partial fraction, right? So what to do that? The rule says that, so we know that this x square plus 2x minus 1 by x into 2x minus 1 into x plus 2 can be written as the constant a by x plus another constant b by 2x minus 1 plus another constant c by x plus 2. LCM எடுக்கலாம். Yeah, wait a minute. I'll tell in my own way, right? Then you can understand. எல்லாம் படிச்ச விஷயம் தான், நிறைய பேர் நிறைய விஷயமா சொல்லியிருப்பாங்க. நான் ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்ம் சொல்ல போறேன், சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிறத பற்றி சொல்ல போறேன். என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னா, இந்த டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கோ அந்த டேர்மை எடுத்து ரெண்டு பக்கமும்னா யாரு ஈக்குவேஷனோட ரெண்டு பக்கமும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஒரு வேலிட் ரிசல்ட்டை வந்து ஈக்குவேட்டிங் இன்னொரு ஈக்குவேஷனை உருவாக்குறப்போ ரெண்டு பக்கமும் காமனா மல்டிப்ளை பண்றதுனால ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆகாது. அதுதான் கான்செப்ட். ஸோ மல்டிப்ளையிங் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் த டினாமினேட்டர். அதுதான் எல்சிஎம் சொல்லியிருக்கிறேன். கரெக்ட். நான் வேற மாதிரி சொல்றேன். அப்படின்னா என்ன சார்னா, ஏன்னா இதுல நிறைய பேர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுனால உங்களுக்காக சொல்றேன். ஸோ டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா, எக்ஸ் இருக்கு, 2x minus 1 இருக்கு, x plus 2 இருக்கு. அதால ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்றேன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x minus 1 by x into 2x minus 1 into x plus 2. ரைட் சைடில் மல்டிப்ளை பண்றப்போ x into 2x minus 1 into x plus 2 into a by into a by x plus அதே மாதிரி x into 2x minus 1 into x plus 2 into b by 2x minus 1. அதே மாதிரி x into 2x minus 1 into x plus 2 into c by x plus 2. ஸோ இப்போ இங்கே மூணு டேர்முமே கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே எல்லாம் ஒவ்வொரு டேர்ம் கேன்சல் ஆகும். அது என்னென்ன டேர்ம்னு எழுதிக்கோங்க. இங்கே 2x minus 1 கேன்சல் ஆகும், இங்கே x plus 2 கேன்சல் ஆகும்.
இப்போ அதை ரீரைட் பண்றேன். ஐம் ஜஸ்ட் ரீரைட்டிங் வாட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் டோல். எல்சிஎம் எடுத்து அடிக்கிறது, ரீரைட் பண்றேன். ரீரைட் பண்றப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x minus 1 will be in the left hand side. In the right hand side you have a into 2x minus 1 into x plus 2, the first term, plus b into x into x plus 2, and the third term will be c into x into 2x minus 1, c into x into 2x minus 1. Okay, this is the last equation. So finding ABC is the process actually. நான் என்ன பண்ணணும்னா ABC கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்கூல்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுங்க, யூ கெட் எக்ஸ்பிரஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி, தென் சால்வ் த எக்ஸ்பிரஷன், யூ வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ ஃபார் ஏபிசின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நான் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்க போறது இல்லை. அப்புறம் எப்படி சார் சொல்லிக் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா பை மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட்டிங். என்ன மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட்டிங்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ போட்டாலும் அது ஈக்குவலா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். அப்போ ஒரு டேர்மை 0 ஆக்குறதுனால I can easily find the other values for the constant. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த டேர்ம்ல எக்ஸ்ன்ற இடத்துல 0 போட்டா என்ன ஆகும்? எல்லாமே 0 ஆயிடும். எல்லாமே 0 ஆயிடும் சொல்லக்கூடாது. இந்த டேர்ம் 0, 3 டேர்ம்ல இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு 0 போட்டா இந்த டேர்ம் 0 ஆகும், இந்த டேர்ம் 0 ஆகும், இந்த டேர்ம் 0 ஆகாது, ஏ கிடைச்சிரும். அதே மாதிரி ப்ளீஸ் லிசன். அதே மாதிரி x is equal to x plus 2 இருக்கிறதுனால x plus 2க்கு பதிலா 0 வரணும், இந்த இடத்துல வரணும்னா x equal to minus 2 போட்டோம்னா இந்த டேர்ம் 0 ஆகும், இந்த டேர்ம் 0 ஆகும், c கிடைக்கும். சில நேரத்துல வந்து எந்த டேர்முமே கிடைக்கல அப்படின்னா ஆர்பிட்ரரி சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணணும்னு சொன்னா கிடைக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்காக சொல்லிக் கொடுக்க போறது இந்த இடத்துல வந்து x put x is equal to 0. ஏன் சார் அப்படின்னா என்ன வேணாலும் போடலாம், இந்த டேர்ம் போட்டா அது ஈஸியா ரெண்டு டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடும். 0 போட்டோம் சொன்னா the most important thing is you have to go for substituting wherever you have found x, that must be equated to 0. So இப்போ 0 இந்த இடத்துல 0 minus 1 equal to இந்த இடத்துல a 0 போட்டோம்னா -1, இந்த இடத்துல 0 போட்டோம்னா 2, இந்த இடத்துல 0 போட்டோம்னா 0, இந்த இடத்துல 0 போட்டோம்னா x க்கு 0 போட்டோம்னா you get whole term becomes 0. அப்போ I can find that -1 equal to -2a. So therefore I got the value a equal to 1/2. அப்போ இந்த கீ ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். என்ன போட்டா 0 வரும், இந்த இடத்துல x போட்டா 0, வேற என்ன போட்டா 0 வரும்னா x plus 2ன்ற டேர்மை 0 ஆக்கணும் சார். x plus 2 டேர்ம் இந்த இடத்துல வந்து x 0 ஆக்கணும், இந்த இடத்துல x plus 2 0 ஆக்கணும்னா x க்கு என்ன போடணும்? x க்கு என்ன போடணும்? ஹலோ -2 சார். வேற யாராவது பேசுறீங்களா? யாராவது எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? சந்தோஷ், I am very happy that you are in live, right? லிசன் பண்றீங்களா எல்லாரும்? ஹலோ நிஷா, Nisha, MH, hello. Are you connected? Nisha, hello. Not at all done. What about Sanjay? Sanjay, hello Sanjay. Not turned up. Srinivasan, hello. Hello Srinivasan. Not turned up. Vaishali. B equal to 1/2. Yes, sir. Oh, thank you. Someone added. Thank you. Right. So now I made x0, right? By putting x equal to 0, I get the value for a. Now my next aim is to make x plus 2 0. x plus 2 term 0 ஆகணும்னா நான் என்ன வேல்யூ x க்கு போடணும்னா
x must be minus 2. So upon that, I'm going to put x is equal to minus 2. Minus 2 போட போறேன். என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். Minus 2 போட்டோம்னா this become plus 4. இது பக்கம் minus 2 போட்டோம் சொன்னா this become minus 4. Because while substituting for x is equal to minus 2 in the left hand side, I'll be getting 4. This is minus 4 minus 1. Minus 1. And to the right, I can find if I put x is equal to minus 2, this first term becomes 0, second term becomes 0, and in the third term, I have values for x equal to minus 2. I can write this is minus 2 into minus plus 2 is minus 4 minus 1, right? So I can find minus 1 in the left hand side. This is actually minus 4 minus 1 is minus 5. Minus 5 multiplied with minus 2, you get plus 10c. So what is the value for c now? Minus 1 by 10. Minus 1 by 10. What else I can make, sir? Why can't I make 2x minus 1 equal to 0? X equal to 1 by 2. 2x minus 1 0 ஆக்கணும் சொன்னா 2x must be equal to 1 and x is equal to 1 by 2 போட்டா 0 ஆகுது சார். Okay, fine. So I'll put x is equal to minus 1 by 2. Put x is equal to 1 by 2. Put x is equal to 1 by 2. If I do that, I'll be getting 1 by 4 plus 2 times of x is 1 minus 1 equal to, if I put x equal to 1 by 2, this become 1 minus 1 0. Okay, and you have the second term with b times of x is 1 by 2 into 1 by 2 plus 2. 1 by 2. And in the last term, you can also get 0. 0. B equal to 1 by 5. All right, maybe. So you have 1 by 4 in the left hand side. To the right, this is b into, this is 1 by 2, and this is 2 2s of 4 plus 1, 5 by 2, and this is 2 2s of 4, right? So 1 equal to 5b and b equal to 1 by 5. So this is the way easily you can make the values ABC, right? Okay, let us go for the substitution, right? What we have made actually asserted. You have to take the original equation. You have to take the original equation, right? What is that original equation, right? And to the left hand side, I have x square plus 2x minus 1 divided by, can you help me? What is that? X into? 2x minus 1 2x minus 1 into x plus 2. X plus 2 equal to a. That A is by 1 a by 1 a by 1 by x. that you can write as a by x can be written as a into 1 by x. Okay. Apro b. What is b? 1 by 5 into 1 by 1 by 2x minus 1. 2x minus 1. 2x minus 1. Okay. And what is c? This is minus 1 by 10 into this is 1 by X plus 2. x plus 2. So which is a fraction has been make it as a partial fraction. This is done right due to the factorization of the denominator is possible. Let us go for the integration. So therefore, integral of the left hand side x square plus 2x minus 1 by x into 2x minus 1 into x plus 2 dx. This is 1 by 2 times of log of x
plus 1 by tan. This is if you differentiate the denominator, you get dx. So this is 2x. So therefore that மேல 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா கீழ டிவைட் பண்ணனும் 1 by 2 times of log of 2x minus 1, and this is minus 1 by 10 log of x plus 2 will be the answer, plus constant will be the answer. The log ஒன்னும் சேர்க்கணும் சேர்த்துக்கலாம். I think it has been done it or not. Let us check. I'll leave it as it is. 1 by 2 log x plus 1 by 10 log of 2x minus 1 minus 1 by 10 log of x plus 2 plus constant will be the answer. So what is the idea of this example, sir? Right? The idea is identifying the rational function that's in a particular fractional form. If it is not in the fractional form, you have to go for a division method and you have to make it as quotient plus remainder by divisor. And if it is in the denominator term, right, in a particular fraction can be expressed as a product of terms, right, linear terms, factorized, right, then you can go for case 1 of a partial fraction rule, which states that a by the linear factor x minus a, b by x minus b, c by whatever it is. And you have to go for finding ABC by suitably substituting the values for x, right? Hopefully you can understand. Or you have to go for multiplying all the steps, make it as an expression in terms of ABC, then finding ABC value. That's a tedious process, it seems for me. But if it is if it is easy for you, then you can go ahead with that particular process. So that have example 2. Can you see the example 3? How we do it? I will do it. This is for you. How to do this problem? Yes? X square minus a square can be written as x plus a into x minus a. So you can go for case number 1. So let us do that. So you have 1 by x plus a into x minus a. Let us check the degree of the numerator. This is 0. Sorry, it is 1 because I'm sorry, this degree is 0. It's a constant term. Degree of the denominator you have degree 2. Also it's a fraction, rational function. So you can go ahead with the rule a by x plus a and plus b by x minus a. Okay. So you choose the denominator term in the left hand side. You take that and multiply throughout. Right. So if you do that, I'll be getting 1 here. So x plus a will get cancelled and you can get x minus a. In the second term, x minus a will get cancelled and you get x plus a. I hope you can understand what I'm telling. Multiplying x plus a, x minus a on both sides. Now the idea is I want to make x minus a 0. The idea is to make x minus a to be 0. This can be done by replacing x with plus a. So put x is equal to a. You will be getting 1 equal to 0 plus b into a plus a is 2a. So that by you can easily find the constant b as 1 by 2a. The next step is I want to make this x plus a 0. I want to make x plus a to be 0. This can be done by putting x as minus a. So let us put x is equal to minus a in this equation. This is the prime equation we have actually. So we have left hand side, there is no x term, therefore it's independent of x. We have a constant 1
And if you put x equal to minus a, you get a into minus a is minus 2a, and this term becomes 0. So a can be easily found to be minus 1 by 2a. Now let us go for substituting the values for a as well as b. Okay. So what is a? A is minus 1 by a, 1 by 2a. So this is a can be taken out. So, and that a is minus 1 by 2a. And also b can be taken out, right? And you can replace b with 1 by 2a. So this is left hand side and right hand side will be equal, and now it is partial fractions, right? It has been splitted. It has splitted into two factors, right? Again, some more fractions, right? Now this fraction will help you for doing the integration, right? Okay. So what is the answer? Sir, So here you can go for integral of dx by x plus a into x minus a equal to minus 1 by 2a. This is log of x plus a, and this is plus Log 1 of by x 2a into log of x minus a. Log of Yeah. x minus a. Plus a constant you can take, or you can say that 1 by 2a is common. You can take it out. So you get Log of x minus a minus minus log of log of x plus a plus constant, or a by a minus log b. You can write it as log of log a by b. x minus a by x plus a. Sir, modulus symbol. modulus போடுறதுக்கு வந்து x that should be log வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு டிஃபைன் இல்லை. log டிஃபைன் பண்ணிட்டாலே must be greater than 0, பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். அதனால மாடுலஸ் போடணும். But it is understood x power 1 நம்ம எழுதுறது இல்லை, x தான் எழுதுறோம். It understood that the degree is 1, right? Or else x square x cube எழுதுற மாதிரி. When we consider log function, log is not defined for negative value. It should be positive. இப்போ பாசிட்டிவா வரணும்னா இந்த வேல்யூ வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருந்தால் தான் இட் இஸ் டிஃபைன். ஸோ therefore modulus has been given. ஸோ அப்போ டெஃபினிஷனே வந்து 1 by x dx integral அப்படின்னு சொன்னா log x இல்லை, log of modulus of x. பட் நம்ம log x எழுதிக்கிட்டோம்னா that assume that it is modulus value. கரெக்டாக எழுதணும் அப்படின்னா அந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு எழுதணும்னா நீங்கள் கரெக்டாக அதை சூஸ் பண்ணிக்கணும். மாடுலஸ் வேல்யூ சூஸ். Formulas. Yeah. Shall we go for the next case? Hello? Yes, sir. Sir. So what it says here is actually repeated factors, right? It's a linear, but it is repeated. For example, if you see the example, instead of seeing this expression, you can easily see that to the left-hand side function, the first check is whether it is a fraction, proper fraction, yes or no. The answer is yes, because the numerator term have degree 3. In the denominator term, you have this is actually x minus 1 whole cube means the degree is 3. Here you have product, so x square means degree, total degree is 5. Therefore, it is proper fraction, right? And therefore, we can go for partial fraction now. Since x is having a repeated linear factor, x is a linear, x square means it's repeated linear factor. You have to write a by x plus b by x square. And x minus 1 whole cube is a repeated factor 3 times. So you have to write for x minus 1, for x minus 1 whole square,
and for x minus 1 whole cube, and that term to be repeated for various repeated factors, right? So that's what the case number 2 says, that it is a linear and repeated. The case number 1, linear, non-repeated. In that case, we see that simply a by b, right? A by the x minus a, b by x minus c, something like that we have put it down. And if it is repeated twice or thrice, this rule to be used. I hope you can understand. புரியலைன்னா கேளுங்க, நான் சொல்லி தரேன். போலாமா ப்ராப்ளத்துக்கு? Yes, sir. Anyone? Hello? Other than Santosh? Yes, Oh, fine. sir. All right. ரிப்பீட்டடா லீனியரா இருந்து ரிப்பீட்டடா இருந்ததுன்னா எக்ஸுக்கு ஒன்று எழுதணும், எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஒன்று எழுதணும். கியூபா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் 1க்கு எழுதணும், 2க்கு எழுதணும், 3க்கும் எழுதணும். Now let us go for example 4 problem. Here you have to check first whether the given rational function, right, is in the proper fraction. Proper fraction la irukka illaya? Irukka illaya? Illai. No. ஏன்னா டிகிரி நியூமரேட்டர் டிகிரி வந்து ஹையரா இருக்கு. ஈக்குவலா இருந்தாலுமே அது நோ தான், அது டிவைட் பண்ணி தான் எழுதணும். ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த கொஞ்சம் அவசரத்துல நம்ம டைரக்டா அப்படி போய் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிட்டோம்னு சொன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும். அதனால சார் இது டிவைட் பண்ணி கூட போடலாமா சார்? இது டிவைட் பண்ணி தான் போடணும், கூட இல்லை, பண்ணி தான் போடணும். அதுதான் அவ்வளோ நேரம் நான் சொல்றேன். ஸோ எக்ஸ் அப்படி பார்க்காம போட்டோம்னா தப்பாயிரும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் டு தி பவர் 4 மைனஸ் 2x square plus 4x plus 1 must be divided with x cube minus x square minus x plus 1. How to do that? It should have x power 4, x cube, divide பண்ணி பார்க்கணும் வாரத்தில். You will be getting x, that x to be taken as a quotient. You have to multiply throughout. Please listen and then question. Doubt இருந்தா மட்டும் கேட்கணும். X to be multiplied throughout. You get x to the power 4 minus x into minus x square is minus x cube, and this is minus x square, and this is plus x. So multiplication process is over. Then change of sign. Negative. Here it is negative, you get positive, plus, plus, and this is minus. Next, simplification, right? Adding the two terms, right? We have minus x power 4 and plus x power 4 will get cancelled. Order. First, you have to write x cube term. Then x square term, I can say minus 2. This is இல்ல பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அவசரப்பட்டே நீ நிறைய சந்தோஷ், அதாவது அவசரப்பட இல்ல யாரா இருந்தாலும் சொல்றேன், நாட் ஒன்லி ஃபார் யூ. அவசரப்படக்கூடாது. சொல்ற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம சீக்கிரம் சொல்றது வேற விஷயம். அவசரப்படக்கூடாது. மைனஸ் 2x ஸ்கொயர், அது எனக்கும் அதே சொல்றது. இது வந்து பிளஸ் 1x ஸ்கொயர். என்ன ஒரு ஆன்சர்? minus 2 plus 1 will get you minus 1x square. அப்புறம் x terms இந்த இடத்துல plus 4, இந்த இடத்துல minus 1x. So you get plus 3x and there is no constant term here, plus 1. This is writing in order. Orderனா டிகிரி 3 2 1 குறைந்த லிஸ்ட் அப்படி போயிட்டே இருக்கு. இப்போ again I can take the first term. You have x cube and that you have x cube. So again division is possible. X cube by x cube you get 1, that 1 to be written here. So it is direct. X cube, this is x cube, minus x square minus x plus 1. Okay, change of sign, minus plus plus minus, cancellation, and this is plus x square, this is minus x square,
All right. This is 3x. This is plus 1x. You can, yes, you are right. 4x. And this is plus 1. This is minus 1. It gets cancelled. Now the stage to rewriting the equation, that is important. How to rewrite the equation, sir? So this is x to the power 4 minus 2x squared plus 4x plus 1 by x cubed minus x squared minus x plus 1 equal to the quotient term. This is q. This is r. This is the divisor t. So quotient means you have x plus 1 plus a remainder, which is 4x, divided by the divisor. This is x cubed minus x squared minus x plus 1. சார் இப்போ இதை வந்து ஐ வச்சுக்கலாம் சார். ஒன்றும் இல்லை, எதுக்கு ஐன்னு வைக்கணும்? இந்த எக்ஸ் பை எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு இது இன்டகிரேட் பண்ணினா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 இது எக்ஸ், அவ்வளோதான் முடிச்சு. இப்போ இங்கே வந்துடணும். இது முடிஞ்சு போன விஷயம். இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து இதை வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து சிந்தட்டிக் டிவிஷன் தெரியுதான்னு நம்ம பார்ப்போம். Now I want to factorize x cube minus x square minus x plus 1 equal to. முதல்ல x இருந்தது, ஈஸியா இருந்தது, நம்ம செய்துட்டோம். இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்றது யாருக்காவது தெரியுமா? 1 யூஸ் பண்ணி ட்ரையல் எரர்ல போகணும். இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் கியூப்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும், எக்ஸ் ஸ்கொயர்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும், எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும், கான்ஸ்டன்ட்டுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும், எல் டிவிஷன் போடணும், சிந்தட்டிக் டிவிஷன் போடணும். இந்த இடத்துல எப்பயுமே 0 தான் இருக்கணும். இங்கே இந்த ப்ராசஸ் வந்து அடிஷனாக இருக்கும், வெர்டிக்கல் ப்ராசஸ். ஹரிசான்டல் இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு சூஸ் எ நம்பர் ஹியர் அண்ட் யூ ஹாவ் டு புட் த நம்பர். இந்த மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே லாஸ்ட்ல வந்து இந்த இடத்துல 0 வரணும். என்ன நம்பர்னு சொல்ல முடியுமா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. இல்லை, நான் கேட்கறது நம்பர் கேட்குறேன். 1 போட்டோம். முதல்ல எப்பயுமே 1 ஆரம்பிக்கணும், அப்புறம் -1 போடணும், அப்புறம் 2. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்றப்போ 1 தான் வரப்போகுது. இந்த இடத்துல இந்த இடத்த மல்டிப்ளை பண்ணணும். திஸ் 2 பர்சன்ட் 1 into 1 1. If you add, you get 0. If you multiply 1 into 0, you get 0. If you add, you get -1. If you multiply, you get -1. 0 வரல. அப்போ it cannot be a factor. 1 cannot be a factor. என்ன பண்ணணும்? -1 போடணும். -1 போடணும். -1 போட்டோம்னா 1 into -1 -1, you get -2. This, if you multiply, you will be getting -1 into -2, you get +2. If you add, you get இந்த இடத்துல சாரி 0 எதுக்கு வந்துச்சு? 1 இல்லப்பா வரணும். இந்த இடத்துல கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து 1 தானே. எக்ஸ் கியூப்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இது வந்து 1x கியூப், அதனால இங்கே 1. இங்கே -1x ஸ்கொயர், அதனால இங்கே -1. இங்கே -1x, அதனால இங்கே -1. இங்கே இடத்துல +1. ஓகே. ஸோ if you go with -2 + 2, you get 1. So -1 into 1, you get -1. Now you get 0. So therefore, x is equal to -1. X is equal to -1 is a root actually. So therefore, x plus 1 is a factor. சார் அந்த இடத்துல எப்படி சார் அந்த இடத்துல -1 எடுத்தீங்க? அந்த இடத்துல சிந்தட்டிக் டிவிஷன் ரூட் நான் தான் சொன்னேனே, முதல்ல 1 போடணும். 1 போட்டேன்னா எனக்கு 0 வரல. 1 போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான் செஞ்சு காமிக்கிறமா திருப்பியும் 1 போட்டேன். 1 போட்டா 0 வரல இந்த இடத்துல, அதனால -1 போட்டேன். அப்பயும் 0 வரலன்னா 2 போடுவேன்.
அப்பயும் 0 இல்லைனா -2. இப்போ உங்களுக்கு சிந்தட்டிக் டிவிஷன் சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. +1 -1க்குள்ள வர்ற மாதிரி உங்களை வந்து செக் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ x+1 ஃபேக்டர் இதை வந்து குவாட்ரட்டிக்காக மாற்றிடணும். இந்த இடத்த வந்து குவாட்ரட்டிக்காக மாற்றிடணும். எப்படி மாற்றுறது? ஸோ this is equal to x+1 into இது வந்து 1 இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்னென்னு எழுதணும்? ஒரு டிகிரி கம்மியாக எழுதணும், x² எழுதணும். இதை வந்து -2x எழுதணும். இதை வந்து கான்ஸ்டன்ட். So this is the way you have to. So this is x+1 into this is nothing but x -1 the whole square. This is x because x a square minus 2ab plus b square. இல்ல அதவே இங்கேயே நான் சிந்தட்டிக் டிவிஷன்லயே போடணும்னு நினைச்சேன்னா என்ன பண்ணணும்? நான் இது எப்படி செய்யலாம்? ஈஸி வே. ஏன்னா கியூபிக்கல் பிகம் குவாட்ரட்டிக் ஈஸியா நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். இல்லை நான் ஃபுல்லாகவே சிந்தட்டிக்லேயே சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபேக்டர் ஆயிடுச்சு. இது ஃபர்தராக வந்து 0 வர வரைக்கும் செய்யலாம். எப்படின்னா திருப்பியும் ஃபர்தராக வந்து 0 இந்த இடத்துல 0 வரணும். ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது 1ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். 1ல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல 1 into 1 1 2 ஆட் பண்ணேன்னா -1 1 into -1 -1 of course 0 வந்துருச்சு. So therefore x is equal to 1 is a root and x minus 1 is a factor. திருப்பியும் இது further proceed பண்ணணும். இந்த இடத்துல 0 போடுவேன், இந்த இடத்துல 1 வரணும். ஸோ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வேல்யூ போட்டால் அந்த வேல்யூ இந்த இடத்துல 0 வரணும். So 1 into 1 is 1 is of course correct. 1 minus 1 plus 1 is 0. So therefore I got -1, x is equal to -1, x is equal to 1, x is equal to 1 கிடைக்குது. இதெல்லாம் ரூட்ஸாக கிடைக்குது. So therefore x+1 is a factor, x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor. So therefore I can write this as x+1 into x minus 1 whole square. x+1 into x minus 1 the whole square. Now I can go ahead with case 2 of the partial fraction rule. What it says, right? Case 2 of the partial fraction rule. A linear repeater, right? So let us go for that. So therefore this is equal to quotient. Can you tell me what is the quotient? X. Santosh, what is the quotient we have? x+1. x+1 sir. Quotient. What is the remainder? So 4x. 4x sir. Remainder. By the divisor. This divisor is only, I am just writing as x+1 into x minus 1 the whole square. This is what the equating factor. Quotient plus remainder by the divisor. So where I have to go for partial fraction? It's just I want to split this further and into partial fractions. So you see the degree is 1 here. The denominator here is the degree 3. So I can go ahead with 4x by x+1 into x minus 1 the whole square is equal to, since the first one is linear non-repeated, it should be written like x+1. Since the second product is linear and a repeater, it should write as b by x minus 1 அப்புறம் plus c by x minus 1 whole square. அவ்வளவுதான். Now the question is finding ABC is the problem. I hope your time is up, right? Anyhow, we'll proceed with one minute, right? If I do the process of multiplying the denominator of the left-hand side function throughout the equation, what I get? This is 4x equal to, because this 2 term will get cancelled. Here, x+1 alone will get cancelled, so you have the term remaining x minus 1 the whole square. Second term, I will be getting x minus 1 will be gets cancelled, so you will be getting
x plus 1 into x minus 1. Square minus 1. And in the last term, x minus 1 whole square will get cancelled. You will be left out with x plus 1. Now I Plus want 1. to make this x minus 1 term become 0, so I put x equal to 1. So 4 equal to this is 0, and this term becomes 0, and this term becomes 2c. 1 plus 1, 2c. So therefore, c is equal to, By 2. c is equal to, you get 2, because 2c equal to 4, c equal to 4 by 2. 1 by 2, sir. Is it 1 by 2 or 2? 2, sir. Yeah, 2. 2c is 2, 4, sir. so therefore c is 2. Now I want to make x equal to minus 1. Put x is equal to minus 1. So what happens if I put x is equal to minus 1? You get minus 4. Minus 4 equal to this term, second term becomes 0. Last term, third term becomes 0. And the first term you have, if I put minus 1, minus 1 becomes minus 2. Squaring minus 2 become plus 4. So you get 4a. 4a. So therefore a equal to minus 1. Now I can find that I cannot make any number which makes the term to be 0. இந்த இடத்துல வேற எந்த நம்பர் போட்டாவது 0 ஆகும்னா ஆகல. அப்ப என்ன பண்ணலாம் சார் நானு? அப்ப என்ன பண்ணணும்? Substitute in. Any value, good. Any value substitute பண்ணலாம். ஆனா நான் கொஞ்சம் 0 substitute பண்ண small value. Put x is equal to 0. Any value but a small value 0. 0 போட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ABC இருக்கும். ஆனா Aயும் Cயும் தெரிஞ்சதுனால B ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So therefore, if I replace x equal to 0, you get 0. Here you get A. Here if I put 0 for x, you get minus B. And if I put 0 for x, you get z. Now you have an expression in terms of ABC, wherein two terms you know that A and C you know. So therefore B equal to A plus C, which is equal to minus 1 plus 2, which is equal to 1. So B equal to 1. So all the constants are known. So the integration process will be done. Okay, fine. So I hope the values are what are the values are ABC? Yeah, it is 1 and 2 minus 1, right? So we have put the value is 1, 2 and minus 1, but the number has been changed, ABC has been changed, right? So you have to proceed further for partial fraction. So thank you for the patient listening, right? Put your attendance in the chat box, right? Tomorrow we'll continue with more problems on this area. Thank you. Thank you, sir.